அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா எலக்ட்ரிக் கார் ஷோங்க. இந்த கார் ஷோக்கு நான் போகலை, ஹர்ஷனும் அவங்க அப்பா 2 பேரும் தான் போயிருந்தாங்க. தர்ஷன் என் கூட வீட்டில் இருந்தான். ஹர்ஷனுக்கு கார்னாலே பொதுவாக ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு, அதுவும் இந்த எலக்ட்ரிக் காரு அப்புறமா அது ரிமோட் கார்லாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால வந்துட்டு இவனுக்கு இந்த கார் ஷோ போகணுன்னு ஆசைப்பட்டான். அதனால வந்து அவங்க அப்பா கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாரு. 2 டேஸ்க்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி கார் ஷோ இருக்குது ஹர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால அவனும் வந்து வேக வேகமாக கிளம்பி 2 பேரும் போயிட்டாங்க. நான் என்னன்னா என்ன கூப்பிட்டான், எனக்கு மோஸ்ட்லி அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கிறனால நான் போல. 2 பேர் போயிட்டாங்க. அங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃபேஸ் பெயிண்டிங்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக தான் பண்ணியிருந்துருக்காங்க. பால் மாதிரிலாம் கையில் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான். நீங்களும் இந்த வீடியோவை பாருங்கள். Do it like this. Ready? Push. Pull. Pull, pull, pull. You can do it. Oh boy. Check it out. Here, let me get this stuff out. I'm gonna push some buttons. Are you ready? Yeah. So. Oh my goodness. What do you think? That's a little crazy, huh? Should we try to make it sound like a goat? Let's see, what else do we got? Let's make them clap. Ready? Say yay. Hey. All right, little man, you gotta watch it from about right here. You're gonna see a lot happen. You ever see a car dance? I have not. That's pretty great. Yeah. I knew these had some ridiculous features. I did not know that was one of them. சூப்பரா இருக்கா? அது வந்து செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க, ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நல்லா இருக்கு ஹர்ஷன் இந்த காரு. இது சூப்பர் காரு. I looked down on the நல்லா இருக்கலாம்.
இங்கே வா ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் அங்கே நில்லு. பாரு இப்படி கிளாஸ்லேயே வச்சுருக்காங்க பாரு. எங்கப்பா ம் எப்படி நம்மளாம் வின்னராகும் ம் அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணுவாங்க, நேம் சூஸ் பண்ணுவாங்க, அப்போ வந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம எழுதி போட்டிருக்கலாம் நேமு, அது இருந்ததுன்னா கால் பண்ணுவாங்க. இது சூப்பராக இருக்குல்ல சார். இது வந்து முன்னாடி வந்து திங்ஸ் வச்சுக்கலாம், திங்ஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி. நைஸ். ஆ I'm gonna take a sticker. We got a green truck, a white truck, and we have our logo. Or you can take one of these and build your own 3D cardboard. Do you want that? Arshan, do you want that? It's a cardboard version of that. You can build your own model like that. Yeah. It's kind of big to carry, but that's okay. Yeah. I think that's one of the fastest ones. இதில் உட்கார பிரியா. Do you like it? கார் ஷோ போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா ஹர்ஷன் வந்துட்டு எனக்கு அந்த டெஸ்லா கார் வேணும், அந்த ப்ளூ கலர் காரு, அது நல்லா டான்ஸ் ஆடுது, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால், நான் சொல்லி அதெல்லாம் வாங்க முடியாது ஹர்ஷன், வேண்டாம், அது வந்து பொம்மை கார் கிடையாது, கேட்ட உடனே வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு ஏதாவது பார்த்தாங்க பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா அது உடனே வேணும்னு நினைப்பாங்க. அது மாதிரி தான் வந்துட்டு 2 டேஸாக ஹர்ஷன் அதையே கேட்டுட்டு இருந்தான். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி கார்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹர்ஷனுக்கு பொதுவாக ஹாட் வீல்ஸ் அந்த மாதிரி காருங்க ரொம்பவே பிடிக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.